masiku ano ndi akuona kuti anawo ndi busy enawo akumakataya ana aja kuchire kuli Center for Parenthood kweni madani. Zikomo kwambiri Mr. Kalua. Ndine Justin Majawa ndimayang'anira bungwe lochedwa Save Orphans Ministries. Ndi bungwe lomwe lidayamba 1996 kwambiri kuyang'ana ana amasiye ndi ana ovutika. So katikati mwa bungweli ndi momwe muli Center for Parenthood, kachigawo kena kofuna kukuza so nkhani yokhudza kulera ana. Ife kuchokera kuti mapanga za ana amasiye ndi ana okhudzidwa zosowa zathupi. Koma kenako zaka zingapo zadutsa zitayamba kuphunzira kuti nthawi zambiri mwina timaongola mbatata itakula kale. So polima mbatata pali zinthu ziwiri, pali mbewuyo ndi palinso mlimi. Zonse ziwiri zingati zilibe coordination kuti zikuyenda bwanji zikhalanso zoonongeka. So ngati mulimi anga angodzala mbatata osapalira osayang'ana osasamalira, sikuti mbatata chifukwa chakuti ndi mbewu yabwino ndi ichita bwino. Chimodzimodzi ngati mulimi akhoza kuyikapo nthawi yake yolima koma ngukatenganso mbewu ya mbatata yosadziwika bwino sangachite bwino. So pano tayamba machita chidwi kwambiri mkatikati mabungwe lathu la Save Orphans Ministries. Posachedwa palikhala lupitira ndi dzina lina la nyuwani kuti Partners in Children, kuti tiyambe kuyang'ana tsopano mavuto ali pati zokhudzana. Zina zomwe taphunzira ndi zakuti chiganizo choti tifuna kukhala kholo sitichiganizira. Ana ambiri amangofika ngati ngozi. Kodi zimachita kufuna kupanga plan kuti ineyo chaka chikubwera chindufa ndikhale kholo. Ino ngati mungafuna kulima mbatata ku mitundu, mukena kupanga chiganizo famu ndikayipeza kuti. Mbatata ndikayipeza kuti ndikalima bwanji kumeneko. Maplan onse akwena kuti akhalepo. So munthu sungovumbuluka lero kuti basi kenako tili ndi mwana tabereka tu mwana. Pesa kuli ngozi kodi. Kumachitika kuti. So koma pali ngozi zina zopewekaso. Pali zina kumana nazo ngozi pa nsewu. Ndi mafusa kuti pano ngozi zachitikazi makamaka. Chimachitika baba choti chikhoza kupangitsa ngozi. Koma ngati munthu atapezekaso kuti anali pa phone, nkuchita ngozi imene singozi. Chifukwa anali wapeweka. Chimodzimodzi kulera mwana ndi zinthu zoti ukuyenera kuti upange chiganizo. Inu Mr. Kalua mwakwatira akazanu ali ndi mimba, mwayamba kudziwa panepo kuti tsopano tifuna kukhala makolo. Moyo wanu uyenera kuyamba kusintha. Zinthu zomwe mmapanga kale zimene simungapange. Tirekeze ngati akazanu amalako pang'ono vinyo ndi zinthu zina zakuti zimasintha zimenezo. Makamakaso mwana akatwabadwa inu simungakachezere kumpira ilo basi. Ndiye ati kuli euro 2024. Si moyo wanu mayamba kusintha. Chimodzimodzi akazanu sanga akhala pa Facebook ilo. Chifukwa akakhala pa Facebook asamalira mwana ndani. Amajawa makolo ine ndaona. Awuyendesa ndiponso akuyendesa galimoto ukukufonera manje chonja werenga. Ndipo ena samata kukhala pa video. Koma nkani makhala pene chifukwa sayang'ana kutsogolo kuti chingachitike. Chifukwa pa moyo munthu umayenera kupanga plan. Mwachitsanzo ngati pali moto, ndikagwira moto ndimadziwa kuti moto ikozi kuotchedwa. So ndikuyenera kudziwa kuti dzanja langa sindingalike pa moto. Ndikuyenera kudziwa kuti sindingamayendetse galimoto uku ndili pa phone. Ndikuyenera kudziwa ngati mwana ali apapo agona tingoyerekeza wang'ono apapo. Ala papa agona ndiye mamuyika chijama amakonda kuyama chichi. Chimene chaso mudzichiyang'ana. So sunga khale pa phone tsiku losero mwana umwe akumuyika chichaso. Osalomunga chimene chabasi kutoka hapo. Kunsiya singakhale choncho. So zinthu zitenera kuyamba kudziganizira kuti ana tiyambe kualera bwanji. Akamakulaso timayamba soganiza madyedwe. Because masiku 1000 amwana atabadwa ndi masiku ofunikira kwambiri. Masiku 1000 ndi masiku ofunikira kwambiri, ndi masiku omwe thanzi la mwana limapangika. Mwachitsanzo anzathu a early childhood development amanena kuti masiku 1000 amene amapangitsa kuti mwana brain yake ikhale yomangana bwino kapena ikhale ngati udzu woti wothonya. Mwachitsanzo ngati udzu tikawofolera nyumba umakhala wamasamba othinana kwambiri. Koma mukatenga nsenjere kuti mukafolera nyumba imene izithonya. So mabrain amakhala osiyana molinga ndi momwe ana asamaliridwa. So madyedwe amayenera kubwera kwezi. Modi kusukulu kuti tikamati akulo kangati zero zikwavutirako. Zimacha kutheka kuti brain sina banging development. Siri thick. Mitsempa siri thick mmutumu kuti ikumapanga pick up zinthu machangu.
zina ndipo tidziyang'ana zimenezo mwana mukhoza khala ndi ana awiri wina kuntuma katungire madzi kukabwera atati mwatitani paja mayamba ndiye wina kupita akubweretsa so mayamba kuyang'ana zimenezo kuti zimezi zachokera pati izi zambiri za izo zimachokera those ages ya mwana ali wang'ono. Ine nimeona ngati kuti akati nyumba bambo head of the family inuyo ndi mutu wa banja ndiye kuti mmaongolera chilichonse kuti mwana ine ndifuna mwana wanga agule motere. Yes. Within the 1000 days. Yeah. I mean amakhala kuti brain yake yopanga develop. So kholo uli ndi kuthekera komu kusocheretsa mwana uja. Kholo likhoza kusocheretsa mwana mwachitsanzo zinthu zambiri zomwe mwana amayankhula pakamwa zimakhala kuti aziphunzira koyamba. Akuti mwana even mwana ali m'mimba mwana amayamba kumva chikondi cha amayi chikondi cha bambo. Mwana amayamba tomatha kumva ndi miyezi itatu yambira yaja kuti awanda tati. Mwachitsanzo ngati amayi akatamayika mimba atamayika pa mimba pa dzanja akhoza kudziwa kuti ndi amayi anga. Inunso ngati mutamayika dzanja lanu pa mimba pa akazanu mwana akhoza kuyamba kudziwa kuti awanda tati. So nkhani zomwe timakamba timayimba nyimbo zanji mwana ali m'mimba. Timayankhulana bwanji nende akazanga mwana ali m'mimba. Zimene ndi zofunikira kwambiri chifukwa ndamati ena ambiri amati muzimba nyimbo zabwino musamakhale nthawi zonse okhumudwa ndi kumakangana ngati kupemphera zipempherani chifukwa mwana zimene chikondi amayamba kuchimva koyambirira. Ana ambiri ndoti amabadwa okunduka chifukwa cha zinthu zomwe anayamba kudzimva ali m'mimba. So zimene environment imene akukhala mayi oyembekezeracha ndiye kuti whatever happens zimathaso kumpanga affect chifukwa zimene amadzimva amamva kuti zikuchitika kunja kusiza bwino. Ndino kumalayi kunoko vuto limene ndaliona kwenikweni ena ndimamva ndithu akuyankhula mwana amalera ndi mulungu kandi mawu achikulu amenewo komano ineyo zimandionetsa kuti ndi chinthu chonena kuti it doesn't mean kuti pali wina aliyense amene angalephere kulera mwana. Does it mean kumalayi kunoko makolo tikusowekera upangiri wina ndi wina kuti mwana kuti timulere bwino mwana akalakwa timamulanga bwanji mwana kuti akhale ndi nzeru timatere tikusowekera patipo chikuvuta ndi chani kwene achimwene kukamba za mulungu ndi nkhani zina. Ine before zina zonse I'm a theologian first. Mulungu amatipatsa brain ndiye amayisira pomwe kuti ukusopana zipangani zisankhonoka. Mulungu sangakupatse brain ndiye akakulimire ndiye akubweretsere sima ndiye akudyetse zinazi amakusiya kuti udzipanga wekha. Chimodzimodzi maleredwe makuzidwa a mwana zimenezo zili m'manja mwathu komanso kuti mwana akabadwa adziwe kuti umulozereso kwa mulunguyo ndi mphamvu ya makolo. So mukamanditengera mwana ku church kuti akadziwe kuti kunja kuno mulungu imene ndi mphamvu yanu. Mulungu sakukwapulani kuti tabweretsani mwanayo kuti andidziwe. So zinthu ngati madyedwe ndi zinthu zakuti upange chiganizo. Zinthu ngati mwana wanga ndifuna kuti akule motani zimenezo zoti upange wekha chiganizo. Ngati mwana adziyankhula zichani zimenezo chiganizo. Kuli research ana omwe makolo awo akhala kuyankhulana bwino akuonesa chikondi anaso amakula mamoyo omwewo. Mwachitsanzo posachedwa pati kukambirana nkhani yomwe ndi nzanga wina amandiuza kuti tsiku lina mwana wake anampeza ndi amamfunsa kuti koda atati mupanga chani iwaja amalemba papepala ndi anauza kuti ndikuti asima kungofuna kukhala sarcastic kumuyanga mwana kungofuna kukhala sarcastic. Tsiku lina iwosa kubwera anampeza mwana akusewera pa matope ndi anamfunsa kuti upanga chani akuti ndikugona. Anabwezere chifukwa zinthu izi ndizezonena kuti komano kholo kungova yankho limenelo iwe amakwiya koma waiwala kuti iwe ndemwe unayika chinthu chimene mwanayo. So mwana amaona zimenezo. Si mabanjamu ana ochepa akhoza kubwera kwa ine amajawa daddy I want to be like you. Oh mommy I want to be like you. Ndi ana ochepa omwe amanena zimenezo kwauza makolo awo. You should get to a point where mwana is admiring you and says, Robert, I want to be like you. Because I want zinthu zabwino. Now mwana cannot say I want to be like you. When you come home already weighed on yourself, ukuchokera kubara wachezera kumweko. How can mwana say I want to be like you? No, you come home, you beat your wife and you speak on top of your voice. How can mwana say I want to be like you? Defect? Those are very bad effect. As a matter of fact,
As a matter of fact, makhalidwe ambiri ana saphunzira ku school. Because ku school amakhala ku mahours osapitira 5. The best learning and the long-term learning happens at home. Kumene kongoma amaphunzira ana. I have a friend who is just grumpy, always grumpy. This other day I sat down with him, my conversation out to parenthood. I mean, how does this look? And he broke down one day and started telling me a story. Kuti anakula family yote babake amamenya, kena babake died, kutsala ndi mayake mankuapula mpaka mamanga miyendo kunkuapula kuti amve kwawo kwambiri. Panopo iye anakwatira ali ndi ana follow. He does not relate to the wife, neither does he relate to the children. Now you can see this is not hereditary. This is something he picked up on the way. If one did, that's how he grew up. You know, you are shown love, you display the same love to your children, they are going to grow in the same manner. As a husband, you should make sure you're providing for your family. Komasa as Amaya at that time should know, okay, zakudia zina zofunikira ndijani. Pala what time? That akudia sima what time? 3 o'clock agwena kudia chani. Mazula agwena kudia chani. Because you are trying to build that brain. That brain does not grow from concrete. Brain is a tu sisi kula kuchokera ku cement here. Sima kula kuchokera kuzakudia. So there are all those changes that are involved. If I was traveling, I've seen parents, especially in the US. I've seen parents who, if both were working, Nzime would say, or Nzime would say, I will take a lesser job, so that I'm home. See, I mean, why not just employ someone? Yes, but it is also difficult because the parental care, the care ya muntu oti amagira chifera kulandira ndrama ndiziviti zosiyana. Personally, I don't want to get home one day ndende mve kuti mwana wanga is very attached to anane than my wife. You be jealous? But it would have meant kunena kuti akazanga is not there for her or for him. You see, because remember, ana akamakula they have somebody they look up to. So who do they look up to? Amasirira maid, amasirira nane, kapena amasirira mayake. Amasirira Robert Kalua, or akusirira garden boy kunja. If you garden boy, they might kugenda mbalame, and they think that's a father. So you want to, but these are not the values that you want. So these are the sacrifices that you make. You know, you make time for Anna. And the good thing is, but these are some of the fears people think, hey, so then you start talking about now school. Ask yourself, mananga ndofuna bide school it. You know, agapuzire zotani. I bit of school in French. I bit of school because the world now has become small. It's a global village, as they say. So it's okay for mwananu to apita school amabanga go French, Spanish, or ballet, or Italian. Now I hear good school in Chinese. It's okay, but those are the things that you start thinking. I take pride in driving my children. Ananga sapita school batali. But I take pride in just driving them to school, just 500 meters. just being there for them, drive them when I'm home, drop them at school, go get them at 12. It just gives me joy. And another machita kubwera ndu gona mazagogo that take us to school. Take us to school. Ndimona kuti mwina magolo samazitengera kuti bring ya mwana imene wamakana bafupi. I mean imene wamakana bafupi. I need to provide some zina. Now that you're saying it plays a role into making sure that you're there for the child, they should take after you than taking after someone who is not blood or anything. A parent would argue to say, for this child to be fed when you're I need to go and work. Yes, true. That's why my issues are manani. Okay. Nani akoze kukhalapo koma tikhale modani asa tisasiye responsibility usay womanayo yani. I would say yes, because the nana is not a parent. Neither is the teacher or school a parent. There is only one parent. So it is a matter of balancing life. Because udundo wako wa ukulu kwambiri pakadali pano ukabereka ukakhala ndi mwana ndiye ndi wa mwanayo. So how do you divide
the responsibilities among yourselves. So mwachitsanzo upita kunchito ukapeza ndrama. That is a fact. Koma when you're not working, how much time do you also spend ndi anako? Okay? It's you make time kuti udzigwira ntchito ku office. Ntchito ukachoka ku office itere komweko. Chifukwa ukafika ku nyumba, this is a different field altogether. Don't bring my computer dzichani kumadza gwira ntchito ku nyumba. It's wrong. No, I'm not saying Sipaji can tell you Chito Yakula. Kuma be in the custom of doing in Chito office. When you go home, it's about your wife and your children. Basi. Weekend, you have nothing to do. Stay home. Don't create ulendo dosadzika bwino. Make time for your children. As my this chinkoswe, this shower, you mukumanga mabanja ene agala mukala ndana mwini wake uku mashawa koma wanu wakutsalira kumbuyo zochitika. That for me is where you ofuna tingoganizira. Where is the cutout? Where do I do this? And where do I do this? Because now at the end of the day, you have Mwana, you have Nchito. Both things have to move together. That you can never neglect the other. So remember, you get Nchito because of boss wabino. Koma uzizi fusaso kunyumba ananga ndiwarera bwanji utazakala boss wabino. Because at the end of the day, even mabanja abira kuvuda, it's where we're coming from. We should remember always we are raising a good citizen of this nation. Now, generation E. Chigambeza generation iri banoi igumaganiza ngari kuti one way of sorting out my issues is committing suicide. Yeah Vulnerable parenting is many. I've seen Anna as young as 17 committing suicide. 15 you know agulenga moyo wao mwana bazaka 15 audziwa jani. So ndiye kuti kumene kuku ana umabanga behave chonchiwa magolo rubali bijimalo chita ndipo ndi I would say 100% ambira iwo. That's where I'm saying we should open up to the extent that Mwana can start talking to you as a dad. Can your Mwana come to you and say, I'm struggling? Those are the questions that you should be asking. Can the Mwana go to the mother and say, I have a problem. Can we talk? You know, without feeling good, they are being judged. You know, in talking to a child, the books say, stay away from don'ts. Don't ask them, why did you do this? You should never do this again. No. What you should be saying is, I don't like what you've done. Those are two different things. What did you do? Bringing them down, self-esteem. Because they think, oh, my mom is judging me, my dad is judging me. But when you say, this is not good, I don't like it, then you're talking of an act. More so than attacking the character. So for Magola, we have a lot of work. If the child cannot talk to you, there is a problem there. That's one. Number two, the social media is taking a bigger role. It's taking a big toll on bringing a child. Instead of you talking to a child, mwana agalira kutenga chakudya kumpatsa kutenga sweet kumpatsa with kai mwana akudanda zimene zozo you think they are going to silence them. You are not talking to them. Now kunyumba chifedi inenda kazanga tonse tribize mwana tablet ishi you don't even know what they are watching, but you think you are silencing them because you have your important life here and you don't know what it is. I've seen there is this big voice that comes on social media, especially YouTube. It says this is jacked. You do this to your parents. You don't do that. If you don't do this, it means you don't love your parents. There is this one voice, this specific one voice. Commanding them. You know, there are cartoons they are leading children to do bad things. Remember the things that we see on social media, especially with the small brains. Those command your voice. So how do you start controlling? How do you become the gatekeeper? You want personal touch is much important than what you hear from the whole world.
So ana afika pachapote, they can talk to me, they can talk to you. Even kuyamba kwaphunzitsa, take them to kulima course ana mapangidwa ni mabungo sana siana, the things that you don't do, the things that you do. If you meet somebody panseu and they want to touch you, say no and mukuane. Tiambe kwaphunzitsa ana zinthu. If you have a problem, talk to me. Very painful. So you want to be there, and I'm not saying what if you are talking to the man, you could have detoured their mind. Or talk him out of that decision. Because they will not tell you good to they'll start with the problem. What if you have chance now, there are a lot of young parents, and sometimes when you look at how they're raising their children, you're like, oh, okay. I mean, what advice can you give Bankanio Lera This is a big man's play. It's a big man's play. Big man's play. For girls, this is women's play. It's not girls and babies' play. Kulera mwana ndi ntchito yovuta. Ndiwe mwana kumene. You deserve to go back to school. But meanwhile, iweyo ndiwe ko. Number one, your life has been deprived. Number two, the role of you being a parent doesn't click in Sanga. Because you also organization ngati mwana koma ulindi mwana nzako atumyanganire. That is very tough to do. So this, if there are ways, stay away from falling pregnant, because it's not for a child. It's for bigger people who have made up their mind. But the other thing that I'll talk to young men and women, guys, kuti apa pali mbawula ya moto ndikagwira ndimapsha. When you sleep with the girl or when you sleep with the boy, you don't even protect yourself. What do you expect? So for me, ndikapezana ndi nyamata oti watsaka 1820 napanga ngozi. No, it is not. It is not, and we need to stay away from being victims of our own mistakes. We should not do these things. Remember, there is a good world out there for a girl and for a boy. Enjoy those things. No, kunena kuti nthawi zakwana ndikapita uku matero ake ndiawo ndikapita uku kotero ake ndi uko. That should be in the mind. Goyambira konkuno. Don't never say ndingozi, because it is not. Chabwino Justin Majawa tatokoza kwambiri kuti unikira zambiri zokhuzana ndi parenthood akasiku yamba kapena ndi kumaliza koma ndizo kuti pali zina zambiri zimene timafuna taunikire makolo kuti kodi tikamalira mwana zimene yakufunika ndi chani. Ndi Amajawa abweraso mu program ya mentor kuti azatiuze sombali ina yokhudza kuti kodi tikamafuna kuchita plan kuyambira kuchiyambi kwenikweni lero tangokamba mosanthula kuchita introduce into our topic of discussion, which is very important kuona ndimene zikuchitira masiku ano mene anaena kupangira behave komanso makolo ena mene akuthawira responsibility yana. So tipanga program ina imene ndithu Amajawa zabweretso kuunika zambiri zokhudza ndithu makolo mene angalere mwana. Ine dzina langa ndine Robert Kalu. Ndatokoza kuti muna dziko lomwe kutukuka kumadalira kuchita zinthu mwachindunji ndi utsogoleri wa masomphenya, mpofunika kufunsa mmene tingakonzere tsogolo lathu kukhala labwino. Mverani Dr. McBride Peter Nkhalamba pa programu ya Kuya Podcast ndi kudziwa za mphamvu ya kusintha pakaganizidwe ndi chikhumbokhumbo chokhala ndi tsogolo labwino. Mpulogalamu imeneyi Dr. Nkhalamba akutambasula mitu yosiyanasiyana yokhudza Malawi, kuphatikizapo chiyambi cha boma, mmene zinthu zilili panopa, ndale ndi utsogoleri, mavuto azachuma ndi mayankho ake, komanso ntchito ndi udindo wa nzika. Kuya Podcast idzakupatsani njira zenizeni ndi zopindula kusintha kaganizidwe ka boma ndi anthu m'Malawi.
Wonerani Kuya Podcast pa Zodiac Television ndi online lachinayi 6:30 madzulo aliwonse. Amalawi timadziwika ndi chikhalidwe chathu. Magule amakolo athu ndiye gawo limodzi la chikhalidwe. Magule athu osiyanasiyana ndi mbali imodzinso imene imakopa alendo ambiri amayiko akunja kudzacheza mdziko lathu lino. Ichitu nchifukwa chake Zodiac inakhazikitsa mpikisano wa magule osiyanasiyana wa Zodiac National Traditional Dance Contest Zondako. Cholinga chake cha Zondako ndi kupititsa patsogolo magule athu mdziko lino. Kwinaku tikulimbikitsa chikhalidwe chathu cha makolo. Opambana akumalandira mphoto. Magulu omwe tayamba nawo ndi Manganje mchigawo chakumwera, Vimbuza mchigawo chakumpoto ndi Chisamba mchigawo chapakati. Tsatirani mpikisano wa Zodiac National Traditional Dance Contest Zondako omwe akutipatsira ndi a kampani ya Beya Phindu mpwechepweche. Welcome to Humanity on Zodiac Television, the talk show that celebrates the strength and resilience of women everywhere. Each week, we bring you powerful personalities and everyday people who share their stories and experiences that bring important issues to light. Our program features inspiring women who have overcome obstacles and made a real difference in their communities. Their stories inspire change and elevate the voices of women everywhere. We're not just about women's issues, we invite men to join us in the conversation too. We believe that by engaging with men, we can create a more inclusive and equitable society for everyone. So join the fun, engage in meaningful conversation, and get inspired. Join me, Ruth Kulaisi, every Tuesday at 6 p.m. for Womanity on Zodiac Television. Lero ndili kuima maso pano Malawi chifukwa cha mphamvu zimene zidapatsidwa kwa ine kolingana ndi malamulo a section 37 ndime yoyamba ya lamulo lija la Disaster Risk Management Act 2023. Kuti lero ndikunena kuti maboma 23 pa 28 a dziko la Malawi kuli ngozi chifukwa cha nkhani ya El Nino. Ndipo kulamula kumene kutsopano kukuyamba lero 23 March 2024. Awa anali mawu a mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Maikathi Chakwera kupempha maiko, mabungwe komanso anthu osiyanasiyana kuti athandizepo pavuto la njala za kusintha kwa nyengo. A Frank Gomani ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Insurance Association of Malawi. Chimene chimachitika ndi chokuti nkhani ngati imeneyi sikuti imakhudza munthu mmodzi yayi, kapena kuti imakhudza mlimi mmodzi yayi, kapena kuti imakhala kuti klabu mmodzi, imakhala kuti muna gulu la anthu. Ndi chimene chimachitika ndi chokuti timafuna kuti anthu aja abwere ngati gulu kapena ngati maklabu. Pali magulu ena amene amathandizira kwambiri alimi Malawi muno. Ndi amati akathandizira amatipasanso anthu onse alimi onse kuti alimi ndi angati nanga kulima chani tiyerekeze mwina ku klabu kapena limene ngati kuchikwawa kapena kunsanje kumene kuja kawiri amalima chani thonje ndi kuti kukhoza kukhala kuti kuli thonje kapena kukhoza kukhala kuti mwina kulima pira komanso kuliso zina ndi zina. Ndi alimi onse aja akhale gulu limodzi atibweresere ndi magulu amene afikira aja. Ndi zikaterono tikhala ndi mayina anthu aja
klabu yawo ndi zimene akulima komanso mulingo kuti kodi anthu aja amayembekeza kuti akolola ndalama zokwanira zingati. Ndiye zikatero tsopano ife insurance ndi pamene timapereka ngati timati mulingo kapena kuti quotation. Ndiye tikapanga quotation imeneyi ndi imene anthu aja timakambirana nawo ndi anthu aja amayilandira akayilandira ndi pamene amapereka tingati chikole kapena kuti msonkho ndiye timati premium pa chizungu. Ndiye akapereka premium ndi pamene tsopano timayamba kupereka insurance imeneyi kuti zikazachitikira ngozi zikazagwera ndi pamene atazandireno chipepeso kapena kuti chipukuta misozi. Malinga ndi a Julius Ng'oma omwe ndi mkulu wa bungwe la Sisonec, nkoyenera kuti boma liyike ndondomeko zoyenera zoonetsetsa kuti anthu omwe akukhala m'madera omwe mmakhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi asamukire ku madera omwe ndi osamalika chifukwa uterewa sangalandire ndalama ngati katundu awo atawonongeka. Iwo ati nzodandaulitsa kuti ngakhale lamulo la dongosolo lothana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi DRM Act lidadutsa ku nyumba ya malamulo, ndondomeko zosamutsira anthu ku mtunda zikuchedwa. Muziko munomo mchaka cha 2023 boma linakhazikitsa lamulo la tsopano limene lili la loyang'ana ngozi zogwa mwadzidzidzi timati muchizungu Disaster Risk Management Act, imene ikuonesesa kuti kamena ikuthandizira amalawi kuti amvetsetse nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi, komanso mbali imodzi kuonesesa kuti amalawi azindikire kuti madera ena sokhala kapena ndi malo aziopsezo ndiye kuti anthu saona kuti akhale kapena agwireko ntchito zosiyanasiyana. Ndiye tingati lamulo limene likunena ndithu momveka bwino kuti anthu sakuyenera kukhala malo osayenera kapena malo amene boma linawakonza kuti akhale kapena litaunika akhale malo okuti anthu sangakhaleko chifukwa kuti kuli ziopsezo zosiyanasiyana. Komanso lamulo lomwelo likubweretsa ndondomeko zokuti munthu ngati akukhala madera angati amenewo akuyenera kuti mwina auzidwe kuti asamuke, koma ndondomeko zoti munthu asamuke kapena auzidwe mwa njira yanji kapena zikhala bwanji zidakakonzedwa abe kuti act manager kapena lamulo limene likuyenanso libwere ndi ma regulations ake. Ma regulations amenewo akuyenera kuti aonese ndondomeko yabwinobwino kuti kodi munthu atha kumuuza motani kuti amvetsetse kuti mwina kuli mapira komanso kuliso zina ndi zina. Ndiye alimi onse aja akhale gulu limodzi atibweresere ndi magulu amene afikira aja, ndiye zikaterono tikhala ndi mayina anthu aja, klabu yawo ndi zimene akulima komanso mulingo kuti kodi anthu aja amayembekeza kuti akolola ndalama zokwanira zingati. Ndiye zikaterono tsopano ife insurance ndi pamene timapereka ngati timati mulingo kapena kuti quotation. Ndiye tikapanga quotation imeneyi ndi imene anthu aja timakambirana nawo ndi anthu aja amayilandira akayilandira ndi pamene amapereka tingati chikole kapena kuti msonkho ndiye timati premium pa chizungu. Ndiye akapereka premium ndi pamene tsopano timayamba kupereka insurance imeneyi kuti zikazachitikira ngozi zikazagwera ndi pamene atazandireno chipepeso kapena kuti chipukuta misozi. Bungwe la atolankhani olemba za chilengedwe komanso kusintha kwa nyengo la Association of Environmental Journalists AEJ latilandira nkhani ndi manja awiri. Iwo akuti ambiri mwa mazunzo omwe agwera dziko la Malawi mzaka zino ndiopeweka chikhala Malawi anali ndi uthenga wokwanira. Atolankhani wati nzoyenera kuti adindo azipereka uthenga kwa atolankhani mu nthawi yake mosabisa komanso motsindika kuti atolankhaniwa azisindikiza motsata malamulo pofuna kuti amalawi ambiri azikhala ozindikira zakusintha kwa nyengo komanso ziopsezo zosiyanasiyana zomwe zingagwere dziko la Malawi. Aneli Kapatuka ndi mmodzi mwa atolankhani ku bungweli. Ngati atolankhani tili ndi udindo waukulu pa nkhani ya kusintha kwa nyengo. Ndife amene timalemba nkhani zosiyanasiyana zokhudzana kusintha kwa nyengo pofuna kubweretsanso poyera